The weekend of the 4th to the 6th of October took place in the village of Alcazar in the province of Huesca, the 11th edition of the Ultra Trail GUARA Somontano Sport HG. During these 2 days, more than 1,400 participants went through its mountain ranges, hills, and ravines, taking part in this great festival of the mountain races, one of the most valued races at national level. The GUARA Somontano began at 12:30 a.m. on Saturday with the start of the Ultra Trail from Alcazar's historic center at the feet of the Collegiate Church. The participants started the race crossing its historic center. With 108 kilometers and more than 5,800 meters of positive cumulative gain ahead, they would go over this spectacular and mythic environment of the Pre-Pyrenees. During the event, the participants would go across places as special as the Vero, Maskin, and Valdez ravines, and would pass through the villages of Asque, Rodalar, Otin, Bagueste, Las Pelostas, and Rodaquero. Ha sido una fiesta del deporte del trail, en una gran familia como somos la UTGS, en el que gracias a los voluntarios y todo al staff técnico han permitido que sea un éxito un año más. Experiencia muy importante, muy buena experiencia. Ha sido un año muy duro de trabajo, de preparación, con muchos proyectos nuevos, enfocados a internacionalizar la prueba y a darnos a conocer en el extranjero. At the end of the first loop, and with it having crossed the Vero ravine by its walkways, the participants would arrive at the second provisioning point by a new path in Alcazar. From that point, the race takes another dynamic, and they start to cover different valleys and ravines that linked together would lead them to the finish. Little by little, the race was stretched out, and the leaders were changing until the arrival to Rodalar, where Agustin Luján took the leadership of the race. At close distance, the favorite in the female category, Gemma Arenas, would make all the race alone, always between the first 10 runners of the general category, achieving a well-deserving 9th absolute position. After passing through Rodalar, the race gets into the north region of the GUARA Mountains, crossing the Mascun ravine and several abandoned villages like Otin and Bagueste, before arriving to Las Pelostas, which is the turning point towards the finish line. Afterwards, the participants would go through the Pedro Buil mountain pass, the Maison de Seville, and finally cross Rodaquero before facing the last up and down hill until arriving to the finish in Alcazar. Organizativo, súper contentos con cómo se ha desarrollado la carrera, ningún problema grave, que los problemas han ido solucionando con total normalidad y muy contentos también sobre todo con el nuevo horario que nos ha permitido que todo el fin de semana sea un poco más, vaya un poquito más ligero y de la mano. Para nosotros que somos corredores y organizadores y que amamos el mundo del trail, el poder organizar o el poder montar una escuela de trail en el pueblo pues supone mucho, nos llena mucho y es una manera de que la carrera le devuelva al pueblo lo que recibe de él. Bueno, pues también una de las cosas que me ha servido el haber participado como corredor es que aprendes a apreciar un poquito más el esfuerzo que hacen todos los corredores cuando vienen a esta ultra, que es una ultra realmente dura y que al mismo tiempo te permite disfrutar mucho de los paisajes de este entorno, que es increíble. Nosotros este año veníamos con el reto también de divulgar un poco el síndrome de Rett, que es una enfermedad degenerativa de las niñas, y bueno, era un poco pues eso, el colofón final de la etapa organizativa y de paso pues intentar hacer algo solidario, como puede ser dar a conocer esta enfermedad tan grave. Agustin Luján, who never left the first position since Rodalar, was the winner of the race with a time of 12 hours and 26 minutes. The second position was for Daniel Colom, nearly an hour later. The podium was completed by Jose Francisco Iglesias with a time of 13 hours and 26 minutes.
In the female category, Gemma Arenas dominated the race during the whole event, and did it in a time of 14 hours and 21 minutes. She was 3 hours ahead of the second girl, Amaha Ochoa, being Sasha Roig, who got the third position with a time of 17 hours and 57 minutes. Tuve la suerte de conocerla el año pasado y me gustó mucho, entonces claro, efectivamente pues he vuelto a... La experiencia pues fue buenísima. Bueno, habíamos corrido ya el año pasado y conocíamos la zona y teníamos muchas ganas de volver. Y este año, después de las carreras que llevamos en la Spain, pues queríamos intentar dar un paso adelante en la clasificación y entonces, bueno, pues hemos vivido una experiencia inolvidable. Ganar los dos, poner los dos líderes, ha sido una pasada. Besides the Ultra Trail, at 7 on Saturday morning began the Long Trail, a race with 52 kilometers and 2,900 meters of positive cumulative gain. In this race, the victory was for Alejandro Mayer, followed by Nacho Cabal and Yavi Llamas. In the female category was Monica Vives, who won the race, followed by Amanda Martin and Iona Potenci. Bueno, la carrera es espectacular. La parte que más me ha gustado es la zona de las pasarelas. Será porque en Canarias no tenemos sitios así como este, pues esa ha sido la parte que más me ha llamado la atención. A todos los voluntarios que estaban en los avituallamientos, que nos hicieron sentir súper bien y me ayudaron muchísimo en esos momentos que llegas cansado, ¿no? Y necesitas un poquito de mimos. Y nada, quería agradecer desde aquí porque me hicieron sentir súper bien y son clave en esos momentos. There were two other races held this weekend in the GUARA Somontano. The trail, whose winner was Raul Criado, together with Carmelo Gonzalez and David Reyes, respectively. While in the female modality, Virginia Perez was accompanied in the podium by Anels Centellas and Luchil Roland. Una carrera súper chula que me ha sorprendido mucho. He podido correr la modalidad de 38, en la cual obtuve la victoria, y hoy, ya que estaba por aquí, he corrido la de 14, que también una victoria. Y sobre todo muy disfrutadas las carreras, muy chulas, el ambiente genial, el público por todo el recorrido súper chulo, muy recomendable, la verdad. Me ha gustado mucho la carrera porque tiene zonas técnicas, pero también zonas más rápidas en las que me ha permitido correr bastante, y repetiría porque me ha gustado mucho el paisaje y la zona. Further, it was the third edition of the shortest race, the Alcazar Trail, with Raul Criado achieving again the victory, followed by Ruben Adan and Francisco Rodriguez. In the female category, Raquel Cordoba won the race ahead of Alina Stroya and Neme Mendieta. Yo ya había estado el año pasado también y ya me encantó también la carrera, entonces pues bueno, este año he querido repetir con compañeros para que disfrutaran del paisaje y del ambiente, que es espectacular. Llevas horas por la sierra corriendo de lado a lado, el efecto de los geles ya se te ha pasado, las piernas, la cabeza empiezan a estar cao, pero sigues porque Guara te tiene enamorado. The GUARA Somontano is ready for what will be the 12th edition. We are waiting for you to enjoy of this emblematic and spectacular race. Guara, irresistible y seductora, ten cuidado con Guara porque Guara te enamora. Guara, llegó la hora, a Guara la respetas, a Guara no le ignoras. Guara, irresistible y seductora, ten cuidado con Guara porque Guara te enamora. Guara, auténtico tesoro, compañeros runners, esto fue todo.